Hi, welcome to another episode of Youth Diary. ENT is a medical abbreviation for ear, nose and throat. I am sure all of us must have suffered one or the other kind of ENT problems in our life. And to tell more about it, we have Dr. Haneesh with us. He is an ENT surgeon at General Hospital, Ernakulam. Hello doctor, welcome to our show. Doctor, can you just explain what are the common problems that you come across in your life? ENT problems. ENT problems, in fact. Well, there are a lot of ENT problems which the common public is not that much cared about. One is about the ear discharge. Chronically discharging ear is a common thing which we see in average and below average people, average level of living. I'm talking about the living quality standard of people. Again, adenoid and tonsil problems, chronic infections, mouth breathing, hearing complications and all. It is all seen in all categories of people, irrespective of whether it's an urban society or a rural society. And throat problems, since our lifestyle and a lot of other problems like our habits like alcoholism and smoking will all attribute into your sound and throat related problems. So see, ENT voice related problems. So in fact it is on a hike. ENT diseases are on a hike. Even though we say that in so-called Kerala model the diseases are supposed to come down, but the diseases are not coming down, but in fact it's going up. And the cure rate is also becoming very difficult for us to tackle. Okay. Usually എനിക്ക് തോന്നുന്നു sinusitis, common cold, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ tonsilitis ഇതെല്ലാം ഒരു average അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർ? Especially when we talk about urban societies and with that much of pollution, ഈ പറയുന്ന നേസൽ അലർജീസ് സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് മാത്രമല്ല ടു ബി ഗിവൺ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര ടാക്കിൾ ചെയ്താലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടാക്കിൾ ഡൗൺ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെയാണ്. So we'll go to questions, doctor. Hello, I'm Jitu John Abraham. I'm a student of Dream Zone. I'm doing a course on interior designing. Okay. What are the main causes of nasal obstruction? Okay. So the question is, what are the common causes of nasal obstruction? There are various causes for nasal obstruction, starting from a simple deviated nasal septum, going on to have a huge adenoid which is blocking the nasal choana, that is the posterior or the back side of the nasal cavity. It can also be a hypertrophied inferior turbinate. Basically, there is a misnomer. It's a misnomer, in fact. The people will go and lift up the nose and see there is something bogey or something polypus. ദശ വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. Exactly. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണടയിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന ദശ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദശ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. But it can also be a reason for nasal obstruction. Another thing, if you come across a trauma also, നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലമുണ്ട്, ആ പാലത്തിൽ സെപ്റ്റൽ ഹെമറ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് bleeding can occur there and can cause an obstruction, temporary nasal obstruction. Until you clear it off, it will be causing a problem. പിന്നെ അലർജിയാണ്, nasal allergies, various types of allergies can give rise to nasal polyps. That again will cause nasal obstruction and difficulty in breathing. These are the most common causes which I come across. Okay, so usually with what symptoms these kind of patients will present with? See, the basic complaint will be a nasal obstruction, difficulty in breathing. They have to open the mouth, or most probably our current trend is to go and buy a nasal decongestant from the medical shop, and they will use it. Nasal drops. Exactly. So there is something known as rebound nasal congestion. If you prolong use of nasal decongestants, again will give rise to nasal obstruction. That's otherwise known as rhinitis medicamentosa. So that's another thing. Okay, so we'll see the next questions, doctor. I'm Rajesh Mani. Okay. I study in Dream Zone, interior designing, Okay. architecture. What is sinusitis? What is treatment? The question is, what is the common cause of sinusitis and what are all the treatment options available, as I understood. Yes. So the basic concept of sinusitis, before I go into that, I should tell you what exactly is a sinus is all about, right? So we got a lot of sinuses in the head region. നമ്മൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾ പറയാതെ തലക്കനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണെന്നാണ് പറയുക, എയർ ഫിൽ ക്യാവിറ്റീസ്. ദാറ്റ് വിൽ അഗൈൻ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഇൻ യുവർ വോക്കൽ റെസണൻസ്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ വരുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലോട്ട് ഓഫ് എയർ ഫിൽ സ്പേസസ് in the face എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് maxillary sinuses ഉണ്ട്, you have got frontal sinuses and ethmoid sinuses, sphenoid sinus. ഇതാണ് ബേസിക്കലി സൈനസസിൻ്റെ അനാട്ടമി. അപ്പോൾ ആ സൈനസ് drain into the nasal cavity. As I've told you, because of many reasons, if the nasal cavity is infected,
any infection is an inflammation, as you know, so it will cause engorgement of the nasal mucosa. It will block the natural drainage of the sinuses from the sinuses to the nasal cavity. So it will cause stagnation of pus in the or the secretions, in fact, in the sinuses. എവിടെ എന്ത് സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ കൊതുക് മുട്ടയിടുമെന്ന് പറയാറുള്ള പോലെ wherever you got pus or secretions, naturally bacteria will grow there, infection will go, there will be an infection. പിന്നെ അത് it's a vicious cycle. Infection you will treat with antibiotic, again that root cause is not being treated, it will repeat. So the treatment options എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it depends upon the cause. It can either be due to a structural abnormality in the osteomeatal complex. I'm going into more technical now. It's an area, particular area where all the sinuses are getting drained in the nasal cavity. It can also be due to allergy, and allergy will give rise to inflammation and edema will again impede the normal drainage of pus. So allergy ആണെങ്കിൽ what we can go is to go for anti-allergic treatments. അത് സാധാരണ നമ്മൾ steroid nasal sprays ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. It will bring down the allergy in the nasal cavity. So once allergy is tackled down, ചിലപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ പസ് ഡ്രെയിൻ ആകാനും അപ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഇസ് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ്, മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി you will get rid of the sinusitis. If it is a structural abnormality and if the disease has not been tackled with medications, you can go for surgical options. Surgical options ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സർജറിയാണ്. Our basic aim is to re-establish the drainage of the nasal cavity from the sinuses, in fact. So we will just go for putting or widening the ossae, holes where the pus is coming down, improving the function of the sinuses and the nasal, that particular area where the pus is trickling down, but not affecting the entire structure of the nasal cavity. It's more a conservative surgery than a destructive type of surgery. So in a patient with sinusitis, how do they present? What are the common symptoms? See, let me explain you why ear, nose and throat is coming under one entity or one doctor. Because if a patient is getting infected in the nasal sinuses, naturally the pus will go down to the throat. So in the throat you have got lymphoid organs, as you know, is the tonsils. It will get infected. So the patient may come to you and present and say that I'm getting recurrent throat infections. But then you have to search not only in the throat but also in the sinuses for the cause of the recurrent throat infection. So but the point is, they can present in varying clinical scenarios. They'll present in various complaints. They can say various complaints. The most common complaints are nasal block, difficulty in breathing, foul smelling breathing, recurrent throat infections, not responding to any conventional so-called antibiotic therapies. They are the most common. These are the most common presentations. And regarding allergy, they can complain. They can tell us that they are having recurrent sneezing, especially in the morning, itching of the eye, ear, throat. They can even say you that they are occasionally having bronchial asthma. So that all will come under one cycle of disease. And doctor, what about this steam inhalation? How helpful it is in sinusitis? Steam inhalation is very good. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ വിക്സ് ഇടും. സോ വിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ പൊള്ളും, ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ ഇസ് ഹൈലി അഡ്വൈസ്ഡ്, ബട്ട് just plain steam inhalation. The advantage is nothing but it will thin the mucosa. മുക്കിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കും, വെള്ളം ആവി കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കനം കുറയും. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ ഇറ്റ് ടു കം ഡൗൺ, ഇറ്റ് ടു ഫ്ലോ ഡൗൺ. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ എക്സാക്ട്ലി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന കഫം വളരെ ഈസിയായി മൂക്കിൽ നിന്ന് പോരാൻ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട്. Okay. We'll see the next question, doctor. My name is Midun. I'm studying interior designing. My nose are bleeds by നേസൽ ബ്ലീഡിങ്, അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഈ മൂക്കിലെ ബ്ലീഡിംഗ് കൊണ്ട്. പെട്ടെന്ന് രക്തം വരുന്നു, പീപ്പിൾ ആർ റഷിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഡ്രാമ ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട് ദർ, റൈറ്റ്? സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് which I have to say, don't be panic about nasal bleeding. Just pinch the nose, breathe through the mouth, wait for 10 minutes. If ice is available, just wrap it in a kerchief and just hold it onto your face, relax. Invariably 90% of your nasal bleeding will settle with a simple so-called measure. So my message is not to be panicked at all when you see a nasal bleeding. Second thing,
The most common cause of nasal bleeding is nothing but nasal picking. കൊച്ചു കുട്ടികൾ നമ്മൾ മൂക്കിൽ വിരലിട്ടിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ബ്ലീഡിങ് ആകുക. അമ്മമാർക്കൊക്കെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നത് കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ചിന്ത പോകുന്നത് പഴയ മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലെ ഇതായിരിക്കും, റൈറ്റ്? ബ്ലഡ് ക്യാൻസറോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. തിങ്ക് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്. കാര്യം നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഇസ് ഇൻ നേസൽ പിക്കിംഗ്. Other causes, see, it can be due to trauma, it can be due to chronic infection, sinusitis ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, rhinitis, മൂക്കിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാകാം. It can also be due to a polyp, an infected polyp can also bleed. It can be due to a nasal rhinosporidiosis. കേരളത്തിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ബീഹാറിൻ്റെ ചില ഏരിയകളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം അസുഖമാണ് nasal rhinosporidiosis. But as far as this person, the one who asked me the question, he is concerned, it can also be due to juvenile nasopharyngeal angiofibroma. It's again a disease which is self-explanatory. It's in the nasopharynx. It's angiofibroma. അതായത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ അബ്നോർമാലിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വളർച്ചയാണ്. ഒരു 10 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ, ആൺകുട്ടികളിൽ, if there is nasal bleeding, think also about a juvenile nasopharyngeal angiofibroma. So doctor, what are the common investigations or baseline investigations that you prefer for basal needs? For a nasal bleeding, first of all, see, we can grossly divide it into local causes and generalized causes. So local causes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. The easiest method is to go for a nasal endoscopy. ഞാൻ നേരത്തെ functional endoscopic sinus surgery കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ you can go for a nasal endoscopy, just see the osteomeatal complex area, just see the most probable sites of bleeding. If anything is there, you tackle it out. It can be an engorged vessel or a bleeding polypus in the nose. You can cauterize it using a chemical cautery. There are a lot of options available. I'm not going to discuss. It's not under the purview of this small time frame of this episode, it seems. So there are a lot of options available. Another thing is generalized causes. അതായത് രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് we will check for bleeding time, clotting time, peripheral smear, അതായത് blood cancer അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും bleeding disorders, exactly, bleeding disorders ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള അതിൻ്റെ complete arena of blood investigations you can do. So we'll move to the next question, doctor. My name is Sajindran. Okay. I am studying interior design in Dreamzone. And I have a doubt. My ear is discharging. Why? Please give me a good treatment. Ear discharge, അതാണ് question. So before I answer that particular question, I would like to address the basic anatomy of ear, nose and throat again. See, as I've told you, you've got a focus of infection in the sinuses. It will go posteriorly through the nasopharynx. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് വായിൽ എയർ ഊതിയാൽ ചെവിയിലേക്ക് എയർ വരും. ദാറ്റ്സ് ത്രൂ എ ട്യൂബ് നോൺ ആസ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ്. അത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും ചെവിയുടെ ഉള്ളിലെ പാടയ്ക്കുള്ളിലുള്ള മർദ്ദവും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മെക്കാനിസമാണ്. സോ വൺസ് വെൻ ദ പസ് വിൽ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ത്രൂ ദ nasopharynx, that particular area where the eustachian tube is getting open to the exterior will also get infected. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിൽ കോസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, എൻഗോർജ്മെൻറ്റ്. ദർ വിൽ ബി എ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക്. ആ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബിന് അടവ് സംഭവിക്കും. ഫ്രം ദ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ മെനി വേസ്. ഒന്ന് ചെവിടിൻ്റെ പാട ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു അട്ടിലെക്ടാറ്റിക് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാറാം. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അടപ്പിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ. ഇറ്റ് വിൽ സക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ടു ദ മിഡിൽ ഇയർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ദർ ക്യാൻ ബി എ പെർഫറേഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ. ദ പസ് ക്യാൻ പോർ ഔട്ട് ആസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആസ് ദ ഗൈ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇത് മാറാം. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള പഴുപ്പില്ലാത്ത സെക്രീഷൻസ് മിഡിൽ ഇയറിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഡെഫ്നെസ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡെഫ്നെസ് അല്ല, കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കുട്ടികളിലുണ്ട്. യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്ലൂ ഇയർ. അതായത് പശ പോലുള്ള ഒരു സെക്രീഷൻ മിഡിൽ ഇയറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗ്ലൂ ഇയർ. ഇപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ നേരത്തെ അഡിനോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് that particular process, in fact. Okay, so the basic pathology is that. Coming to the treatment part, see, if you have got an infection, tackle the infection first, giving antibiotics, ear drops, antihistamines, അതായത് അലർജിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുമ്മലിൻ്റെ ഒക്കെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് you tackle the infection first and then assess that ear. If the perforation is a small size, if you think that it can heal on its own, just wait and watch.
If it is not getting healed on its own, you have to go for a surgery called tympanoplasty. അതിനെ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് further Usually does it heal? See, if small perforations spontaneously ഒരു പഴുപ്പ് വന്നു പൊട്ടി, it can heal. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെവിയിൽ വെള്ളം പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ it might, not always, but it might heal. Otherwise? See, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലിന് തുറന്ന് ചെവിടിൻ്റെ എല്ല് തുറന്ന് പഴുപ്പെടുത്ത് കളയുന്ന സർജറി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മീരിംഗോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേവലം പാട വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു സർജറി വരെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So we'll see the next question, doctor. I'm Jibin. Okay. I'm pursuing degree in Dream Zone. I have a doubt. What's tonsillitis? I have a curiosity about its symptoms. Okay. ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. റൈറ്റ്. സി, നമ്മൾ വായ തുറക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കാണുന്ന 2 ടോൺസിലുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് അനദർ ടോൺസിൽസ് 2. അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെസോഫാരഞ്ചിയൽ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെവിടിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെവിൽ ആ ട്യൂബിനോട് ചേർന്ന് ട്യൂബൽ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോൺസിലുണ്ട്. നാക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് 2 വശത്തും ലിംഗ്വൽ ടോൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോൺസിലുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തൊണ്ടയുടെ പല ഭാഗത്തുമായിട്ട് ചെറിയ ഇത്തരത്തിൽ ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ചില കൂട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ട്. സോ സാധാരണഗതിയിൽ തൊണ്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഇത്രയധികം കഴുത്ത് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് റീജിയനിൽ ഇത്രയധികം ലിംഫോയിഡ്, അതായത് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ്. അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയുമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രായം വരെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴല എന്ന് പറയും. ഗ്ലാൻസ് എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഷോയിങ് ദ അലേർട്ട്നെസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ടു ഫൈറ്റ് ദ ഇൻട്രൂഡേഴ്സ്, അതായത് ബാക്ടീരിയ ഓർ വൈറസ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന കുറേ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ ഒരുങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പറച്ചിലാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് വരാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ഈ ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ഏത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആകാം. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നത് തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ വായ തുറന്നാൽ കാണുന്ന ഫോഷ്യൽ ടോൺസിലാണ്. സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോൺസിലൈറ്റിസ് വന്നാൽ സിൻസ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. ടൈംലി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ടോൺസിലൈറ്റിസിന് ഉണ്ടാകും. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ പഴുപ്പ് പോയിട്ട് മറ്റ് പല കോംപ്ലിക്കേഷനുമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത് ശക്തിയായ പനി, തൊണ്ടവേദന, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ എനി ഫീവർ associated illness can give rise to such symptoms. Similarly, the same symptoms the patient will present. Check the patient, see the oral cavity. If it is inflamed, go for a course of antibiotic. ഇനി ക്രോണിക് ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്കൂൾ ഗോയിങ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വിട്ട് ക്ലാസ് മുടങ്ങുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്വാളോയിങ്, റിക്കറൻറ്റ് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, എല്ലാ മാസവും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ വിൽ ഗോ ഓപ്റ്റ് ഫോർ സർജറി. സർജറി ഈസ് നോൺ ആസ് ടോൺസിലെക്ടമി. ഇൻവേരിയബിളി ടോൺസിലിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂക്കിന് പുറകിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡിനോയിഡ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ്. സോ വിൽ ഗോ ഫോർ അഡിനോ ടോൺസിലെക്ടമി. See, as I've told you earlier, adenoid can also give rise to another disease called glue ear. It can attribute to glue ear. So അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിൽ ചെക്ക്, ഓഡിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ glue ear ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വന്നാൽ വിൽ ഗോ ഫോർ എ മെരിംഗോട്ടമി. So it's an entire package. Now you can go for tonsillectomy, you can go for adenotonsillectomy, you can even go for an adenotonsillectomy with bilateral meringotomy with a grommet insertion. ആ ഗ്രോമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെന്റിലേഷൻ ട്യൂബാണ്. അത് ചെവിയിലേക്കുള്ള എയറിൻ്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്യൂബ് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആകുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗിവ് വെന്റിലേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ത്രൂ എ ട്യൂബ് which we artificially keep in the tympanic membrane. It will get extruded by time, maybe after 6 months or so it will get extruded automatically. So doctor, you have explained very well about the common ENT problems and its treatment. Thank you so much. So friends, if you have any kind of ENT problems, please consult your doctor. Write your suggestion to us. Our email ID is youthdairyroseball@gmail.com. So see you next week.